Welcome back to Alive and Well's Daily Dose, your daily dose of support. We know during this time there's so much information flying at us and from multiple different sources, and sometimes even that information may not be very clear, and sometimes that information even contradicts itself. So we know that when there's an overwhelming amount of information that doesn't necessarily make sense, it can be confusing. It can lead to more unpredictability and increase our anxiety. So in today's Daily Dose, we are very, very lucky to have with us two very special guests. We have with us Dr. Punch as well as Dr. Zarate. Now, today's Daily Dose is going to be a little bit different because we want this clear information to be easily accessible. Today's Daily Dose broadcast is going to be in both English and Spanish. So we're very fortunate to be able to reach wider audiences with this crucial life-saving information. So I won't spend too much time introducing our special guests because I want them to introduce themselves. And Dr. Punch, can we start with you? And thank you for joining us. Absolutely. Thank you, Sean. I'm Dr. Punch, and I am a surgeon and a community advocate. I am also the president of a nonprofit organization called Power for STL. The focus is on reducing the impact of violence in the St. Louis region. I'm really excited to sit and share with you all today because, in my mind, the disease and the trouble and the suffering that I see in our community because of bullets looks a whole lot like what I see coronavirus getting ready to do. And so I'm using all of what I have access to try to share information with the greater St. Louis community about what we can know and do to reduce the impact of coronavirus in St. Louis. And I'll let Jorge introduce himself, but Dr. Zarate is a beloved friend and a surgery resident that I have known since he was just a little tyke, and now he's all grown up. And really, I just can't thank him enough for coming on the show with me and helping me translate this much needed information. Thank you so much, Dr. Punch, for those kind words. Like I said, my name is Dr. Zarate. My first name is Jorge. I'm one of the surgery residents at WashU. I've been here in the St. Louis area since I came here for med school, so it's coming up on 6 years already, which is crazy how time flies. But I feel very fortunate to have the opportunity to work closely with Dr. Punch, and I'm happy to be here. Wonderful. Well, I'm going to really turn it over to you two to share this crucial information with us. So thank you again. Okay. So thank you, Sean. I have shared some information on this virus already, and I thought it would be really good to start just talking about what a virus is. Ya la doctora Punch ya ha compartido cierta información sobre el virus y hemos decidido que la mejor parte sería empezar desde el principio hablando sobre lo que significa un virus. So a virus is a package that has an outer lining, and on the inside it has information so that it can make copies of itself. En términos biológicos, simplemente el virus es un paquete de información que tiene dentro información genética y por fuera tiene una cápsula que protege esa información genética, y es la información genética dentro del virus que lo permite hacer copias de sí mismo. So the way the virus infects is that it injects its information into a cell and then requires the cell to make copies of itself inside the cell. La manera por la cual el virus causa infección es a través de se adjunta a nuestras células que están representadas aquí en ese círculo amarillo, y al inyectar información genética adentro de nuestras células requiere que nuestras células hagan copias de esa información del virus y creen más partículas de virus. The virus isn't alive on its own. It requires our cells to be able to reproduce itself. El virus por sí mismo entonces no está vivo y requiere de nuestras células para hacer copias de sí mismo.
So the hard part is, how do you kill something that's not really alive? Entonces, parte de la dificultad es averiguar cómo podemos matar algo que en verdad no está vivo. See, because the virus is not a living cell, it can live outside of our body, on tabletops and hard surfaces like our phone, for up to 1 to 3 days. Entonces, como el virus en sí no es un organismo vivo, puede permanecer sobre superficies duras, ya sea una mesa, muebles o la superficie de nuestros teléfonos, por desde 1 a 3 días. And it can even last in the air after someone has sneezed or coughed for 3 hours. So somebody might have been somewhere, coughed or sneezed, and then you come into the space and you could actually potentially get impacted by the virus. Después de que alguien haya estornudado o haya tosido, esas partículas de virus también pueden mantenerse en el ambiente, suspendidos en el aire por varias horas. Entonces puede haber sido que alguien haya entrado a una habitación y haya tosido o estornudado y esas partículas estén en el aire y esa persona puede no estar en la habitación, pero si uno entra a esa habitación y está expuesto a ese virus, puede contraer el virus. So this is where our hands become the most important part of the work we need to do to protect ourselves. Entonces es aquí donde entran nuestras manos, que serían los vectores más importantes para parte de cómo se esparce este virus. The virus gets on our hands from all those surfaces that we touch. El virus se nos adjunta a las manos cuando nosotros tocamos cualquiera de esas superficies que están expuestas al virus. And then we spread the virus when we touch our face to our eyes, our nose, and our mouth. Y cuando nos tocamos con las manos la cara, traemos el virus a nuestros ojos, a nuestras narices, a nuestras bocas. If you're close enough to someone when they sneeze or cough and they have the virus, it can get into your eyes, nose, and mouth that way. Y de hecho, si uno está muy cerca, con bastante proximidad de otra persona que está tosiendo o está estornudando, de esa manera también el virus puede entrar a nuestros ojos, las narices y las bocas. What I'm trying to say is you can catch the virus in many, many different ways through everyday normal contact. Lo que es importante recalcar es que uno puede contraer el virus en varias formas durante nuestras actividades de todos los días. So, after the virus gets in those openings, it makes its way into your lungs through infection and starts killing the cells in your lungs that keep your lungs clean. Entonces, una vez que el virus ya ha entrado a través de nuestros ojos, narices o bocas, viaja a través de las vías respiratorias y llega al pulmón, donde empieza a infectar o atacar las células que viven en el pulmón y nos ayudan a respirar. When you get that infection, what can happen is that you end up with a fever. Cuando ese virus ya está causando infección en el pulmón, uno puede desarrollar fiebre. One thing to note, it can take many days between the time you get contact with the virus and you end up with symptoms like a fever, like maybe even as long as 21 days. Puede tomar hasta 21 días desde el punto en que uno entra en contacto con el virus y desarrolla síntomas por causa de infección. So you might be infected and not know it. Entonces es muy fácil que uno esté infectado y tenga el virus y no lo sepa. After you get this infection and your lungs start filling up, you can end up with pneumonia. Después de contraer la infección y los pulmones se empiezan a llenar de infección, uno puede contraer neumonía. So one of the other signs of the infection is having a cough or being short of breath. Y por ende, otros síntomas muy comunes de la infección son tener tos y tener dificultad respiratoria. While those symptoms are the most common symptoms, there are other symptoms that you can have. Esos tres síntomas son los más comunes, pero no son los únicos síntomas que puede tener uno. Things like having an upset stomach, diarrhea, difficulty smelling or tasting, and being very tired can all be signs of the virus.
Otros síntomas comunes del virus son tener diarrea, tener dolores de estómago, tener mucho cansancio. One friend told me who believes they had the infection said they also had a lot of pain in their chest. Un amigo de la doctora Punch que tuvo la infección describía tener mucho dolor en el pecho. The thing is, how you get the infection is the same, but how sick you get from the infection depends on your body. Es importante recordar que la manera en la cual uno se infecta es igual para todos, pero no todos reaccionamos igual a la infección. Eso depende de nuestros cuerpos individualmente. Now, we know that people who have lung problems, diabetes, and other medical problems get sicker when they get this infection. Las personas que ya tengan condiciones médicas, incluyendo enfermedades de pulmón o diabetes, pueden tener complicaciones más serias por esta infección. And even though older people do seem to do worse with the disease, young people can get it as well and even die. Y aunque sea más común que la gente mayor tenga enfermedades más serias con este virus, también estamos viendo que mucha gente joven está teniendo muchas dificultades y complicaciones y hasta incluso pueden morir por esta infección. Now, some people have been saying, is this like the flu? That's not that bad, even though a lot of people get it. Hay mucha gente que dice que eso es como la influenza y por eso no es tan serio porque mucha gente le da la influenza. But there's two really big differences. One, this coronavirus kills 10 times as many people as the flu based on the information we know right now. Pero hay dos diferencias muy grandes. La primera es de que el coronavirus, el COVID-19, mata 10 personas más en comparación con la influenza. And we don't have a vaccine for this virus. So right now, we are the only ones who can stop it. Y la otra diferencia comparada con la influenza es que para el coronavirus no existen las vacunas, entonces la única manera de prevenir infección es si nosotros tomamos acción. So again, signs and symptoms that the CDC, everyone needs to know about, has said fever, cough, and shortness of breath. Entonces aquí tenemos información del Centro de Infecciones, el CDC. Los síntomas que ellos querían resaltar es fiebre, tos y dificultad respiratoria. Because spreading the virus is so easy from person to person to person to person to person to person, and even in the air, we have to work together to stop that from happening. Entonces, como el virus se puede esparcir muy fácilmente de una persona a la otra, a la otra, a la otra, e incluso a través del medio ambiente, de la atmósfera, tenemos que trabajar todos juntos para prevenir que se siga esparciendo. This is very different from things like strep throat or chickenpox or the flu or even something like Ebola. Eso es muy diferente a otras infecciones, incluyendo el sarampión o el virus de Ebola, porque el esparcimiento es diferente. It spreads very fast and very easy, and it's very serious. Se esparce muy rápido y muy fácilmente y las complicaciones pueden ser muy serias. So once the virus is in our cells and killing our cells, it is able to spread to others when we're close to them or we come in contact with them. Una vez que el virus ya está dentro de nuestras células, puede esparcirse a otras personas si estamos muy cerca de las otras personas o si entramos en contacto con ellas. So even though being close to people in our homes and at work and at school is a day-to-day way of life, we have to stop interacting like that right now. Entonces, aunque nosotros estemos acostumbrados a estar en proximidad con otras personas en nuestras casas, con nuestras familias o con otras personas en el trabajo, tenemos que evitar eso, todo tipo de contacto para prevenir que se siga esparciendo el virus. The hospitals in places like New York City are full of people that got the disease
and were not able to stop it because they were close to one another or they touched surfaces. Los hospitales de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, están llenos de personas que ya contrayeron el virus por vivir con tanta proximidad o estar tocando superficies contaminadas con el virus. But we still have time in Missouri to make a difference. Pero en el estado de Missouri todavía no estamos en ese punto. Tenemos todavía la opción de intervenir y cambiar la trayectoria. So keeping our hands clean, wash and wash and wash, and keeping a distance from people is the way we can prevent this virus. Además de mantener distancia de las personas, hay que tener las manos muy limpias. Hay que seguir lavándonos las manos varias veces al día para prevenir seguir esparciendo el virus. Now, you might think, but I don't see anybody around me sick. Y incluso aunque uno no crea que las personas alrededor nuestro estén enfermas, you might think I don't have anybody in my house that is sick. Y por ejemplo, nadie en mi familia o en mi casa está enfermo. But they might already have the virus and you all just don't know. Es muy posible que esas personas, a pesar de no parecer enfermas, puede que ya tengan el virus y simplemente todavía no lo sepan. I'm not saying this to scare people. I want us simply to wake up and be conscious of the possibility. El objetivo aquí no es asustar a la gente, sino crear conciencia de que esas posibilidades son muy reales. So, the three main things we can do are to keep our hands clean and don't touch our face, to stay at home and not go out unless it's absolutely necessary, and to keep a safe distance at least 6 feet from one another. Las maneras de que podemos intervenir son tres. La primera es mantener las manos muy limpias para prevenir seguir esparciendo el virus a otras superficies. La segunda es quedarnos en casa, excepto situaciones que son completamente necesarias. Y la tercera es mantener distancias entre las personas, un mínimo de 6 pies. Think about it. If you go out of your home and don't protect yourself when you go to the store, and then come home to someone who has lung problems and is older, even if you're okay, you're putting them at risk. Y si cuando salimos de casa no nos protegemos y nos mantenemos distancia de otras personas, uno puede contraer el virus y luego traerlo a casa e infectar gente que vive en casa, ya sean personas mayores o personas con otras enfermedades. Y aunque uno no tenga problemas, puede ser que esas otras personas que sean mayores o con enfermedades tengan complicaciones muy serias. Even though most people only get a mild version of coronavirus, a pesar de que la mayoría de las personas solamente contraen infecciones bastante sencillas por el virus, if enough people get the infection, there'll be too many very sick people for the hospital to take care. Si suficientes personas contraen el virus y tienen infecciones, ese número de personas que van a tener complicaciones serias van a ser suficientes para saturar todos los hospitales. Again, this is what the CDC recommends to be able to protect yourself and your family from the virus. Aquí en la pantalla tenemos las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones, el CDC, para protegernos a nosotros y a nuestras familias. And here it is again in English. Y aquí está la misma información, pero en inglés. Now, some people might already be sick. Algunas de las personas que estén escuchando puede que ya tengan síntomas. You might have fever. Puede tener fiebres. You might have a cough. O tos. You might have chest pain. O dolores en el pecho. You might be short of breath. De dificultad respiratoria. You cannot go straight to the doctor or the emergency room. That is a bad idea. Pero por favor no vayan directamente al departamento de emergencias del hospital o a la oficina del médico. Because if you go there, two things can happen. You can give someone else the infection, or if you don't have the infection, you could potentially get it from someone else. Porque si uno va directamente al hospital o a la oficina del médico, pueden suceder dos cosas. Puede usted darle el virus y infectar a otras personas, o si lo que usted tiene es algo diferente, puede contraer el virus de otras personas en el departamento de emergencias. So what you need to do first is call to get screened to then be
to figure out whether or not you should be tested. This is a conversation that needs to happen on the phone before it happens in person. Entonces, el primer paso, lo que hay que hacer primeramente antes de ir al hospital es llamar para tener una conversación con la gente del departamento de infecciones para ver si uno amerita tener la prueba del virus. Hay que hacerlo antes de ir al departamento de emergencias. So there are 3 numbers we want to share with you. For the city, 314-657-1499, 7 days a week, 8 a.m. to 10 p.m. Hay 3 números de teléfono que queríamos compartir con ustedes. El primero aquí para la ciudad de San Luis es 314-657-1499 y está disponible 7 días a la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche. And then for the after hours, you can call the state at 877-435-8411, 24 hours a day, 7 days a week. Afuera de esas horas que mencionamos antes, tenemos el departamento del estado, que está 24 horas al día, 7 días a la semana, y el teléfono es 877-435-8411. And then the county, 314-615-2660, again, 24/7. Y el condado también tiene una línea que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y el teléfono para el condado es 314-615-2660. Now, they can get you all kinds of information at these hotlines, but if you want to get specific information about testing, these are the numbers for test sites. I'm going to leave them up here for North County, Mid County, West County, and South County. Todas estas líneas de teléfono pueden darte todo tipo de información que uno requiera, pero si uno está buscando información específicamente para dónde hacerse la prueba, aquí tenemos información donde los sitios que están haciendo esas pruebas está ahorita en la pantalla. And here are the numbers that we mentioned before and some information again in Spanish. Thank you to Karen House. Los mismos teléfonos de antes están ahorita en la pantalla aquí con más información en español gracias a la ayuda de Karen House. So here's what we can do. We can go outside, keeping a distance and not putting our hands on unsafe areas like playground. Now St. Louis City playgrounds are closed, but the sun is still free. Entonces, ¿qué es lo que todavía podemos hacer? Todavía podemos salir y estar afuera y evitando contacto con superficies, ya sea de los juegos, otras superficies así, pero todavía podemos salir y la luz del sol es todavía gratis. We can also do our best to be healthy and strong, drinking plenty of water, making sure we're eating our vegetables, getting enough sleep at night, and getting some exercise outside or even at home as we're able. También tenemos que mantener nosotros sanos y fuertes, haciendo ejercicio, tomando agua, durmiendo suficiente, comiendo vegetales y verduras. Now, the last thing I want to share is a tough one, because as we move into the reality that coronavirus is all over the world, we're going to have to find other ways to protect ourselves. Y este punto es un poquito más difícil porque mientras creamos conciencia y entendemos que el virus, el coronavirus ya existen por todas partes del mundo, vamos a tener que trabajar juntos para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. That's the idea of personal protective equipment. Y para hacerlo puede que necesitemos equipo de protección personal. Things like masks and gloves can help if you use them in the right way and in the right place. Objetos como máscaras o guantes pueden ayudarnos a protegernos, pero solamente en el contexto apropiado. That we'll have to discuss at another time because it's complicated and I don't want to give you the wrong information in a short time. Y eso es una conversación completamente diferente que podemos dejar para otra situación porque no queremos crear más misinformación. But the last thing I want to share is that if you have disinfectant with you, that is a really good way to keep yourself safe. Pero si uno tiene en casa ya desinfectante, es una buena manera de mantenerse uno sanos y salvos. And the best way to make a disinfectant at home, this is from the World Health Organization, is to mix 1/3 cup of Clorox bleach
with 1 gallon of water, that will make a strong enough combination that will kill the virus on surfaces. Si uno quiere crear desinfectante en casa, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es mezclar 1/3 de taza en 1 galón de agua y eso crea un desinfectante de suficiente concentración para matar viruses y bacterias. So that's what we have to share. Thank you so much, Dr. Zarate, for translating and for really co-presenting with me. And Sean, we'd really love to take any questions anyone might have. Yeah, we have a couple of great questions, and one of them you already answered was if we don't have disinfectant in the home, can we use other items like bleach or rubbing alcohol to make those? And I think knowing that 1/3 cup bleach to a gallon of water can make a powerful disinfectant for us to use in our home. Another question that we have is people have to go to the grocery store to restock their houses with food, make sure that their pantries are filled so they can keep their social distancing and keep contact with the larger world to a minimum. How do we make something like going to the grocery store as safe as possible, given that we may be interacting with others, touching items that others have touched and whatnot? Zarate, can you translate the question? La pregunta que nos habían preguntado antes, primeramente, era cómo creamos desinfectante si no tenemos en casa, y eso ya lo discutimos, que era mezclar 1/3 de taza en 1 galón de agua. Y la segunda pregunta que nos preguntaron es cómo podemos mantenernos lo más seguros posibles y protegernos lo más posible cuando uno sale de casa para comprar víveres y tener comida en casa. Okay, number 1. Primeramente, stay 6 feet away from people. Mantener 6 pies de distancia de otras personas, que serían 2 metros. Number 2, when you go into the store, even as you're in the store and as you come out of the store, do hand hygiene. Cuando uno entra a la tienda, está en la tienda y sale a la tienda, hay que tener higiene en las manos. And this is a tough one, but I'm going to say it. If you can't keep a distance, if you have a cough, or if you have someone in your home who is high risk, consider wearing a mask. Y si uno tiene síntomas, no se puede tomar distancia de otras personas, o alguien dentro de tu casa ya tiene síntomas, debería uno usar una máscara, un cubrebocas. That is a tough bit of information because we don't want to take material away from hospitals and health professionals. Y es difícil hacer esa recomendación porque no queremos usar materiales que podrían ser utilizados mejormente en un hospital. But there are ways to sew masks and use them carefully. Pero no tiene que ser máscaras médicas, podemos hacer máscaras en casa. And there's more information coming out that if you have to be in public, it might help more than nothing to have a mask on. Entonces, la información todavía está evolucionando, pero la información ahorita, la investigación ahorita recomienda usar máscaras si uno tiene que salir de casa en vez de utilizar nada. And I say that humbly, recognizing again, that's a tough set of advice. It's just the best information that I can find right now. Y como mencionamos antes, la investigación y la información que está disponible todavía está evolucionando. The answer is to avoid public spaces as much as possible. La mejor parte de la recomendación es evitar los espacios públicos lo más que sea posible. So another question we keep hearing is that some groups may not be as vulnerable to contracting the virus as others. Can you help us understand, is that true? Is that not true? What are the facts behind this? La tercera pregunta que nos están haciendo es el comentario de que a ciertos grupos de gente que pueden ser más o menos vulnerables al contrario del virus. Okay. Small children seem to be less likely to get the infection. I'm talking little kids. Hay cierta información que sugiere que los niños pequeños pueden que sean menos susceptibles a contraer el virus.
There have been illnesses in teenagers, even a death in the United States of a teenager. Pero sí han habido infecciones muy serias en adolescentes, incluso ha habido una muerte en un adolescente por esta infección en los Estados Unidos. In Missouri, the majority of cases have been in younger people rather than older people above 50. E incluso en el estado de Missouri, la mayoría de las infecciones han sido en gente joven en vez de en gente mayor arriba de los 50. You might have the infection and not know you have the infection and spread it to others, even, let's say, a grandparent, which is something you really don't want. Uno puede tener el virus y no tener síntomas de infección y luego pasar ese virus e infectar a alguien mayor, ya sea un abuelo o una abuela, que es algo que queremos prevenir. Also, there's definitely no difference in race when it comes to getting this infection. Factores como la raza o el grupo étnico no afectan el tipo de infección que puede tener uno. So another question we had, and this is one that I think is interesting. For individuals who wear contacts, what's the best thing that they can do if they have to touch their eyes? Because we know eyes are a mucous membrane and very sensitive. So what is the best and most hygienic way we can work with contacts if we wear them? Y la otra pregunta es para la gente que utiliza lentes de contacto. ¿Cómo es que uno puede ponerse y quitarse los lentes de contacto de una manera que sea segura? So this is how I would view that. I would want my hands as clean as a surgeon's before I touch my eyes. Entonces, la respuesta que da la doctora Punch es que, de su opinión personal, uno debería tener las manos igual de limpias que un cirujano antes de tocarse la cara, incluso los ojos. So 20-minute scrub hand hygiene before touching your eyes. Entonces, eso requiere un lavado de manos de 20 minutos antes de tocarse los ojos. So if you're out in public, you need to get to a bathroom and wash really well. It's not enough just to put on a glove. The glove itself can even still have bacteria on it or virus, depending on how you put it on and where you are. Entonces, si uno está en público, necesita ir a un baño para lavarse las manos bien. No es suficiente ponerse un guante, porque dependiendo de cómo uno se ponga el guante o de dónde obtuvo el guante, puede que el guante ya haya estado expuesto a las partículas del virus. In other words, you have to wash your hands before you put on gloves, or it's almost not effective. O sea, simplemente que tienen que tener uno las manos limpias antes de ponerse el guante, si no, la verdad no es efectivo. And you have to wash your hands after you take the gloves off. Y una vez que uno se quite el guante, hay que volverse a lavar las manos. Clean hands are the key. La clave aquí es tener las manos limpias. So I just want to say to you both, thank you so very much for clarifying all of this information. I have to say for myself, even though I consider myself an informed viewer, I just learned a tremendous amount. So thank you so very much. I also want to take a moment to highlight that Dr. Punch on her Facebook page has made several videos about things like how to make how to make cleaners at home, how to do things like clean your phone, and she's sharing some of the latest and greatest information in an easily accessible way. So in this broadcast, we will link to Dr. Punch's page where she continues to share life-saving information with us. So I want to say thank you to you both for not just being on here, but thank you both for being medical professionals, first responders in this time of high need in our community and the service you're doing to our community. I can't say that enough. I know the words are just words, but they're genuine and sincere, and I say that with great gratitude. Thank you for what you're doing for our community, and thank you for joining us today. For those of you who are joining us, or for those of you who may be tuning in after our broadcast, please be sure to share this daily dose with anyone you know who could use a daily dose of support, recognizing that we all need to know the facts, because only together, as Dr. Punch mentioned, can we stay safe and healthy. So be sure to share this daily dose of support. And for today's daily challenge, it's going to be to integrate this crucial information that you learned today into your daily routine. And I know
I'm going to really be intentional about not touching my face, since I tend to do that even without any awareness. So I'm going to be very intentional about not touching my face and washing my hands each and every time. And so I hope you viewers take some of this crucial information and integrate it, so together we can all be alive and well. Thank you to our guests, and thank you to those of you who joined. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.